Yvonne Farrell en Shelley McNamara studeerden samen aan de School of Architecture van University College Dublin en richtten in 1978 Grafton Architects op. Het bureau verwierf de voorbije decennia een ijzersterke reputatie, onder meer dankzij visionaire ontwerpen voor onderwijs, overheids- en cultuurgebouwen. Die zijn te vinden in hun thuisland Ierland, maar ook in steden als Parijs, Lima en Milaan. Professor Farrell en professor McNamara hebben in tal van landen lesgegeven en zijn momenteel verbonden aan de Accademia di Architettura in het Zwitserse Mendrisio. Wij architecten hebben als kerntaak om culturen en samenlevingen te vertalen in gebouwde ruimte. En daar slagen Shelley McNamara en Yvonne Farrell in als geen ander. Zij hebben ook het lef om bestaande traditionele concepten te herdenken en creëren hierbij ruimtes die zoveel meer zijn dan louter esthetische, technische of functionele verhalen. Kijk eigenlijk maar naar de universiteitsgebouwen die ze wereldwijd gerealiseerd hebben, zoals ook hier in Parijs. Hun gebouwen hebben een sculpturale grandeur en zijn altijd prominent aanwezig. Maar zelfs in hun grootste projecten besteden Farrell en McNamara altijd heel veel aandacht hoe je contacten tussen mensen kan bevorderen, eigenlijk door de vormgeving van de ruimte zelf. Dat zie je ook hier in het instituut Min Telecom. Het gebouw is een ingenieus samenspel van verschillende ruimtes, binnenplaatsen, overlopen, die in elkaar grijpen en elkaar overlappen, zodat er eigenlijk overal ontmoetingen mogelijk zijn. Je hebt hier ook heel veel diagonale doorzichten naar andere niveaus, zodat je altijd andere mensen ziet en dat eigenlijk functies met elkaar gaan interfereren. Het geeft eigenlijk een gevoel van een uitgebalanceerde stad waar je nergens geïsoleerd zit. Farrell en McNamara nemen ook altijd weer alle moeite en de tijd om alle elementen van een omgeving te bestuderen, wat zij dan de spirit of the place noemen. En het is eigenlijk die omgeving die ze altijd weer volledig in hun gebouw trekken. Dit kan via ruimtelijke elementen, maar kan ook evengoed via de geschiedenis van de plek of de gangbare debatten zijn. Passanten worden ook eigenlijk nooit buitengesloten, integendeel zelfs. De volharding en de blijvende ambitie van Farrell en McNamara, waarmee ze hun carrière en reputatie hebben opgebouwd, kunnen onze studenten zeker inspireren. En niet in het minst onze vrouwelijke studenten. Het is nog altijd niet eenvoudig voor vrouwen om zich te profileren in dit beroep. En in die zin kan het voorbeeld van Farrell en McNamara hun wel motiveren. Het werk van Farrell en McNamara toont onze studenten ook hoe je optimaal omspringt met elementen als licht en lucht. Als we de klimaatcrisis succesvol gaan willen bestrijden, dan is de expertise van architecten wel heel onmisbaar. Om al deze redenen, meneer de rector, verzoeken wij u op voordracht van de Academische Raad het eredoctoraat van de KU Leuven te verlenen aan professor Yvonne Farrell en professor Shelley McNamara. Professors Yvonne Farrell and Shelley McNamara of Grafton Architects, Dublin, KU Leuven is honoring you for the temerity with which you rethink traditional concepts when translating cultures and societies into built-up space, for the well-thought-out way in which you always manage to promote engagement between people in sculpturally splendid architecture, through an ingenious interplay of spaces. For the relentless care you take to study all the elements of an environment, the spirit of place,
ensuring that each time the whole community is involved in a project. For the persistence and enduring ambition that underpins your career and reputation, and which is an aspiration, an inspiration to female architects. For realizing the virtual possibilities contained in reality, and for the way you, as directors, ensure that vision becomes reality. For these reasons, I hereby bestow upon you, in my capacity as Rector of KU Leuven, and on the recommendation of the Academic Council, the degree of Doctor Honoris Causa of this university. My congratulations to both of you. It is so wonderful to receive this honor from KU Leuven. Thank you to the rector. I would like to thank all those thinking about us to receive this great honor, especially our nominator, Martin de Decennia. When I read the names of the other recipients in our group today, it is extraordinary to read their contributions in the fields of their expertise and their contributions to society. Researching inborn errors of immunity, specializing in the effects of environmental chemicals on human health, realizing the potential of measuring brain activity as a means of understanding the human mind, providing an answer to the biggest question in physics, the missing link between the general theory of relativity and quantum mechanics. Shelley and I have described architecture as the physics of culture. As we receive doctorates today, it is architecture that is being lauded. I read recently that in Vietnam and in China, they call the womb the palace of the child. What I find really interesting about this description is that after 9 months, architecture becomes our outer skin, the built skin that contains each of us. Architecture is the outer skin of humanity, and it is also our cultural skin. It is also our cultural skin. Individually and collectively, we all share and live on the outer crust of this beautiful and fragile planet. The seas, the ocean, the air we breathe are affected by what we do. Architecture is useful beauty. It is tender enclosure. It is a silent language that speaks. We are privileged to be architects. We are privileged today to receive these wonderful doctorates from KU Leuven. Thank you. As children, many years ago, we learned in our history classes about the long, important connection between Leuven and Ireland. And we have since visited and marvelled at the beauty of this institution and the beauty of your city. This honour, therefore, coming from KU Leuven, really fills us with pride. As we get older, we become more acutely aware of the impoverishing effect of the near loss of our native Irish language, imaginatively, figuratively, musically. Our connection with Leuven has been central in keeping our language alive. And of course, architecture is also a language. We were especially touched by the poetry of your citation in relation to our architectural work, produced in collaboration with our wonderful colleagues in Grafton Architects. Your description of the, I quote, the plastic handling of emptiness and light, unquote, in our buildings awakened in us a fresh understanding of what we unconsciously try to do. Your perceptions and your descriptions give us back our own work in a new way. We thank you for your words
and we thank you most sincerely for this wonderful honour.